I was supposed to move from Raleigh, North Carolina to Washington, D.C. And before my move there, I just, I was on Hinge. I've been there for quite a while. I set my location to Washington, D.C., just to kind of shop around in future markets. Shopping. Yeah, in future markets. And that's when Sanjana and I matched. This was, I think, April of 2020. And that's when we started talking for the first time. से भी आला दिखती हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो सब कहे अरे 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 पगला गया है तू समझ से है परे 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 ये तेरा जादू So we FaceTimed or like texted for a couple of months just to kind of get a sense of, is this going to go anywhere? And he seemed kind of interesting. So even when he was several hours away, we decided to meet. So he drove down to DC and then we met. से तुमको देखूं तो My first impression, I was like, she's cute but she's tiny. I think it's called being a fun size. Yeah. But that's what I thought also about him. Like, oh, he looks like he's fun size. Because Also, when I showed up to her house, I was like wearing jeans, a button-down shirt tucked in. And then Sanjana. Oh, nice. just a casual The first TJ time? Maxx t-shirt. Oh, really? Okay, okay. नजर उतारूं या मैं कर दूं इसको कैद कहीं So the first time we met over a video call, he just seemed super excited about everything and anything. Like, what I thought was like, oh, we definitely seem to be on different levels in terms of, energies. But yeah, so I think to just like summarize it, my first impression was that he is like super energetic, this like ball of energy. तुम आफरी से बेहतरीन दिखती हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो मधुबाला से भी आला दिखती हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो मेरी नजर से तुमको देखूं तो So the first time we met was the 22nd of May 2020. That's when I drove up to DC to meet her for the first time. And since it was peak COVID, all places were kind of still under lockdown, so we could not go out anywhere. And since this was the first meeting, I didn't want to be too extravagant and do something really out of the box. So the next official date, I think we had like a proper dinner date. I don't remember the actual date on that day specifically, but it was I think it was 6th June. my aunt's empty apartment, where before showing up to her house, I set the whole apartment up for like a nice candlelight dinner and everything else. I think it was pretty romantic, and then we ordered Pakistani food and then we ate like pigs, of course. कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जांदी है ओ किथे चली जांदी है तेनू पुछना है इको ही सवाल ओ दस दे कुवारियां
हो जानी है जान कट जानी है इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं आज फिर किथे आज फिर किथे आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे वेट तेरी खटके नहीं आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके He's super extroverted, he's super friendly, he can make anyone and everyone comfortable in his presence. It's very easy to be friends with him. That's one of the first things that like attracted me to him. He's a big time foodie, so am I. I was always looking for someone whom I could, like go out and like try everything and anything, different cuisines. So I feel like we are compatible on a lot of levels. And he definitely brings out the best out of me. That's something I love about him. ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਐ ਸਮਾਈਲ ਕੁੜੀਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਵਾਈਡ ਜਿਹਾ ਥੋੜ ਲੱਗਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਜੱਲੇ ਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੋਰਨੀ ਬਣਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੋਰਨੀ ਬਣਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੋਰਨੀ ਬਣਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੋਰਨੀ ਬਣਕੇ I mean, we gel on so many levels, right? And I think she touched upon some of them before. Food, for sure. That was one criteria. At least I had. I know that she had it as well. Is like we want somebody who eats and drinks absolutely anything and everything, and is open to trying new cuisines and experiences. So that's one of the biggest things we have in common. The trips that Sanjana and I go on personally, we just do anything and everything, and we like to throw ourselves into all sorts of adventures and experiences, and that's a real comfort, to be able to travel with somebody and enjoy to the fullest. We both love having fun. दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए मुंडे कुड़ियां सब रल मिल जाएंगे होके क्रेजी जब फ्लोर पे आएंगे सारे मिलके नोट उड़ाएंगे जूम करके वीडियो बनवाएंगे सारे हैं यार आज सारे हैं कजन लेट्स सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो कवारा जिसके लिए लगे दिल की लगन कईयों के आज होंगे रिश्ते के जिनके हो रहे हैं नैन मटके तू भी आंख सीधी मेरे ऊपर रखे दस की करिए दिल नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए I think Amol is more spontaneous than I am, so that kind of complements each other. He is very impromptu with his like happy hour or like drinking plans, while I need to know all the plans like a day in advance. That's, I think, I would say is one of the biggest. Spontaneity, yeah, for sure. नवराई माझी लाडाची ग आवड हिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची ग I like to hop and jump around and change plans to
If there's a better opportunity to have more fun somewhere else, I'll be like, alright, let's scrap this plan and go and do that. I'll randomly get a call on, oh, do you want to go out at 11 p.m. and then like make dumpling? I'm like, why would I want to do that after a busy week? I just don't want to do anything and like. Just for fun. Yeah, but I think just the spontaneity. चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले 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 कंगन में इसके बहारे बाजे हरियाले 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 नौदाई चिलारा चिलारा चिगा औरा हिला चंद्रा चिगा नवराही माची नवसा चिगा अप्सरा साशी I think one thing I would want to say is there is no backing out once we get married. So now is the time. If you haven't made up your mind. Oh. I love dressing up. Yeah. He tries. I try. I don't necessarily hate dressing up. I like comfort over the dress fashion, yes. तेरी सखी मोरे पिया घर आए तेरी सखी मोरे पिया घर आए भाग लगे इस आंगन को भाग लगे इस आंगन को अपने पिया की मैं बल बल जाऊं अपने पिया की मैं I'd never had experience with like a professional photo shoot and I thought it would be like a quick affair. I was so wrong. I felt it that way, that that's the longest time that I was looking at him. Yeah, it was. I'd never looked at her or stared at her for quite that long, and the photographer was like, look at her, and then he was taking 9,000 pictures from one angle while we were looking at each other. देख सुरतिया अपने पिया की देख सुरतिया अपने पिया की हार गई मैं तन मन को हार गई मैं तन मन को I don't know if it was like one moment, right? It's over the last 2.5, 3 years that I've known her. I don't know if there was like one, flashlight thing where like, oh yeah, I'm gonna marry her, and but kind of just eventually you start evolving into the idea, and that's how it happened. But I think like for me it might sound cheesy, but after like a couple of dates, I think I expressed to one of my best friends like, he might be the one. Like, let's not jump the guns, but let's see how that goes. But he could be the one. पिया घर नाही आग लगे उस सावन को आग लगे उस सावन को तेरी सखी मोरे
पिया घर आए. I think what I see in his parents is kind of a reflection of both of our relationship. His mom is like super energetic, and Amol probably is an extension of his mom. And his dad is like super cool, calm, and composed. I don't think I can ever imagine him being like, going crazy over something or like stressing out over anything. So I feel they balance each other out really well. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे. है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे. But we've been video calling their family for the last couple of years together, and it's been cool. Her parents are very welcoming. Mom is definitely always smiling, higher energy. Her dad is more passionate. He's more charged, wants to take control of things, and that's great, right? Because of him, we've been able to plan this entire process on the wedding. So, but apart from that, I think they balance each other out pretty well, in the sense that her dad is definitely more strong-headed and her mom is more warm and motherly, and they kind of just that works for them. कैसे तूने अनकहा सब सुना. तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना. दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे. ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था. चिट्ठियों को जैसे मिल गया, जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था. We just live life and like to have fun, and then just try to make each day better than the last. That's kind of our way of living our life, and then we'll see eventually where that takes us. Yes. तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे.
ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਗੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨੈਣ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਗੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਤੱਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਤੱਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੁਝ ਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ तुझसे ही दिन है मेरे तुझसे ही मेरी रैन हुण तेरे बाजों मैनू आवे ना एक पल चैन हुण तेरे बाजों मैनू आवे ना एक पल चैन